Honestly, you can all attest to the fact that Obi Cubana is actually doing a whole lot for himself and for everyone around entirely. He's not just trying to impact, but he's also trying to make the society comfortable, create job opportunities. Those who have the money, give them an opportunity to live that elaborate life they would think of going to live outside the country, provide it to them in Nigeria. And now this one, he's actually setting up a very magnificent golf court in the beautiful city of Abuja. 2 locations, Abuja and Lagos. And that's what I will bring it to you entirely in this video. The highlight, I want you guys to take a look at the whole place, how beautiful it is, and the whole entire process of setting up the golf course. So if you're new here, please consider subscribing. Don't forget to drop a comment in the comment section, because we value your thoughts here. This is a family where we share our different opinions, and everybody has the right to share their opinion. But if you're new here, like I said earlier, please subscribe and be part of us. Kamu brubia n'ụwa anyị dọsọ nyicha ka piago kwenu igba ke no patozo ra na ni oba Tifobi na mwiyebu Opole ya kiwa mama higirigi ndị Igbo Tara mapuru na n'Igbo igba ke no patozo ra na ni oba Ụfọdụ nwere ike wee chụma ajụjụ onye bụ Patozu ara onye bụ Obinna bụ ihe egwu onye bụ akpọrọ ya nki onye mụ ngụcha ntị ka kọrọ akụkọ ka mụ bịa iwe na-eme bụ ya ka mụ na-ekwu Patozu ara na ndị ọba Tifobi na si na nnekwu obi gosi bi ụwa ọkwa n'obile chief Salesi ihe gbuo aka eze na ndị ọba odogwu ebe afụ ka ọkpọlesi bi ụwa ọkpọle ha kiwa mama higirigi Ezinne mụlụ Chief Obinna